Noma partook in commercial sex to survive, earning a little less than $8 per night to take care of herself and her children. Later, she got married, and the new family have a total of 7 children, 3 of them aged 15, 7 years, 1.5 years, and they are currently staying with the family in a 2-roomed house, including Noma's sister's child aged 6 years. The couple also provides financial support to the 4 children from the husband's previous marriage, aged 15, 12, 8, and 6 years old, who are currently living with grandparents. The household has 6 members, including the parents, and all of them use one toilet, which is shared with another family of 5. Inini ndakapindawo program ye 2019 ndichigarawo ndega nevana vangu vaviri nandichine vana tungwa iyoyo ndichitoitawo basa randaitoshanda ranga riri rekutoenda kumabhawa chitorarama nechifambi. Saka ndakazopindawo muprogram inobva ndatanga kubatsirwa ndichigara nevana vangu. Zvazofamba ndandisina kana pekutanga ndakatoomerwa ndichati vana ndovapei, vana ndovaita sei kuti vaende kuchikoro. Apa ndasiyana nababa vacho vasingakwanisawo kuchengeta vana, saka ndo zvakandifosa kuti ndizopinda mubasa irori. Kusvikawo ndazokwanawo kupinda muchirongwa cheold food, tikange takuwanawo mari tichitambira. Yainga isinganyatsokwanawo, ndakangoramba ndichiitawo chibasa ichocho asi zvichienda zvichidzikira. Kusvikawo tazotanga kupinda magrosari. Magrosari wo mundo pandakazosanganawo nababa womwana wandinaye uyu. Kubva tatanga hedu kuchengetana taane vana vedu 3. Kuchifambi kuenda ndakabva ndatanga kumira kuenda. Chido, aged 44, lost her husband in 2010, who was the breadwinner of the household. She was left with 4 children aged 18, 13, 8, and 4 years old with no source of income. She takes care of her young sister, who suffers from stroke, cannot speak, and is a mother of 4 children aged 11, 9, 6, and 4 years old. She is the head of a household of 10 people, with 8 children solely dependent on her for welfare, school fees, and accommodation. The family lives in a rented house, which according to Chido, might be demolished and the family displaced soon because there are plans to construct a hospital and a filling station in the area. Ndinonzi Agnes Masunda. Ndiri shirikadzi, murume wangu akashayika 2010. First born wangu yanga iri grade 0. Murume wangu ashayika, ini ndakamira semusoro wemba kuti ndikwanise kuchengeta vana vangu vandakasiirwa nemurume. Ndaitimba minda yevanhu. Ndaita chero basa randainge ndawana kuti ndiraramise mhuri yangu, vana vangu vaende kuchikoro. Ipapo ndakazokwanisa kupendesa vana vangu kuchikoro. Vana vangu vakaenda kuchikoro vakasvika palevel iri nani. Ndobva ndachigara nemunin'ina wangu ane vana vake 4, akasiiwa nemurume wake akastroka. Murume wake ane vana 4, iye akastroka, hatauri, ane saidhi rakafa. Saka ndobva ndatora munin'ina wangu ndobva ndakwanisa kumuchengeta. Kuburikidza nekuti mai vangu vakura havana mumwe vanokwanisa kumuchengeta, kana kugona kumuchengeta havasi kukwanisa kumuchengeta. Saka ndakabva ndakwanisa kuchengeta vana vangu 3 nemwana wehanzvadzi yangu ari 1 akasiiwa nababa vake nevake 4. Ndobva tagara tichikwanisa kugarapo tiri 10. Inini ndindokwanisa kuchengeta mai vangu vari kumusha, kuona kuti vadya here, vapfeka here, vaita sei, nekuchengeta munin'ina wangu. Zvakaoma kuti ukwanise kuziva kuti vana vadye, rendi yabhadharwa, chikafu chekudya pazuva zvezvakaoma.
Mbuya is the lead coordinator for the Makatendeka Waste Center that focuses on selling, collecting, and buying waste. Before this project, she and the rest of the team were struggling to feed their families and pay for fees. Ndonzi Stembeni Rusike ndogara ku Epworth Overspill Ward 6. Ndiri group leader wepa Makatendeka Waste for Cash ku Overspill. Tinoita zvekunhonga mapepa nekutenga tichitengesa. Tiri vanhu vanga vachirarama muupenyu hwekutambudzika. Tichitadza kana kuendesa vana kuchikoro kana kutenga chikafu chaiko chaiko. Patience 5, a mother of 6, life has never been an easy one. Even though she has a husband, finances was still not balancing. She was introduced to the hydroponics farming project, and her life has changed for the better. Ndiri amai vevana 6, ndine murume mumba. Tisati tatanga zvenhengirikini, kusati kwatanga mararamiro ataita, mararamiro airwadza. Takange tisina mari, varume vaingotambiswa ma-RTGS asingakwanise kutenga chikafu, ma-prices achingokwira nguva nenguva, kusvika zvinhu zvaitiomera, taitotambura kushaya kuziva kuti topa chii vana. There isn't one solution to food insecurity. It requires a multi-pronged approach that includes government policy, better housing, employment opportunities, social assistance, training and education, affordable fresh food markets, and so much more. There are many nonprofits that are working to address food insecurity and increase food sovereignty. So the Urban Social Assistance Program that WFP and DCA are currently rolling out in Epworth actually started in 2018 as a pilot in order to cover the vulnerable populations in our urban domains against food insecurity. So the main reason was to ensure that the communities would have sufficient and households would have sufficient household consumption and also dietary diversity. By diversity we mean the range of foodstuffs that would ensure that the household is having nutritious diets. But also by food consumption we just imply the frequency at which the household would get sufficient food. Over time we realized that we had to issue out some package in terms of the minimum food basket that would provide for the household, providing a range of things that we thought would complement the household in terms of provisioning of food security. So we started off by just issuing something in the range of $9 per household, per person per month. But over the time we also realized that with COVID the circumstances changed and more stresses and shocks emerged, and therefore our household could not meet their basic needs. We therefore increased the per capita income per month to $12 in 2020, but eventually moving to resilience building. So when we started the resilience building, we profiled the shocks and stresses that the households were living with. In order to buffer the communities against these stresses, we started what we called income generating activities. And the income generating activities is basically spread across a range of activities like mushroom production, poultry, waste for cash, and other agricultural activities. As we stand at this hub, this is one of the areas where we have been actually providing income generating activities around mushroom production, and we've got 6 households that actually use this infrastructure that we provided. In conjunction with WFP, we've been trying to push for households to have agents in terms of how they meet their own income generating activity and of course their food security.
In terms of impact, we have recorded a lot of withdrawals of our beneficiaries from undesirable coping mechanisms or negative coping mechanisms, and most of them are participating in income generating activities that are very profitable to them in terms of food security and also income generation. You would also see that in the bulk of the cases, the households can now afford to meet their other needs like school fees, like dress, like rentals, and that has provided a very good impetus for participation. We've got a good number of residents in Epworth who are requesting to join the interventions because of the impact that it has had. Overall, we can actually commend that should we increase these types of interventions in our urban areas, we will be very much in a position to deal with the challenges that urban communities are facing in terms of poverty and vulnerability. The causes of food insecurity, not only in Zimbabwe but everywhere, are manifold. In the particular case of Zimbabwe, it's important to know that poverty is an underlying factor of food insecurity, but there's also a number of others. The prevalence of HIV/AIDS, for example, also low productivity agricultural practices. In this country, most of the agriculture is actually rain-fed. Meaning that farmers and the country are really dependent on the rains to have a good agricultural season. So these are some of the underlying factors of food insecurity, which are, let's say, within the country. But then there are many others that we have been able to see, especially in the last couple of years, we would say, where, for example, there was this global pandemic of COVID-19. This forced the government of Zimbabwe, as well as many others, to put measures in place to restrain or to prevent the spread of the virus. Many people had to stay home and could not go to work in a country where there's an important informal sector. So this has also affected a lot food insecurity. And lastly, we have also felt the impacts of a faraway war. Despite being 11,000 kilometers away, the war in Ukraine has globally driven up prices for many commodities and also exerted pressure on supply chains, making some products such as fuel or fertilizer more expensive. This in the end is also affecting people's pockets, and as products become more expensive, people have less purchasing power, and it ultimately affects food insecurity. Individuals with resilient livelihoods are better prepared and can better cope with shocks, whether recurrent, protracted, or unexpected. Building resilience, creating sustainable solutions to food insecurity creates more self-sufficient and happy communities. Ndinoda kungotaurawo kuti program ino ndakaitanga urimi. Ndakatanga kupinda kuprogram ino 2019. Kubva tazofamba kusvika tazouya zvedu kuno kuHub. Takatraina zvemushroom na December 2021. But kuzotanga kudyarawo kuno kuHub takatanga end of June. Ndopatakatanga kudyarawo kuno kuHub. Tadyara ndobva tazoharvestawo. Tikaona kuti zvine kasanduko tikutengesa mushroom edu zvakanaka. Tichikwanisa kuti tiraramewo pane kachange mulife mangu. Ndakakwanisa kutotiwo ndadzidzira zvemushroom izvi zvakandibatsira kuti vana vangu vari kuenda kuchikoro nditobvisawo fees. Zviri kundibatsira kana kuchikafu chaiko ndiri kukwanisa kutowanawo kukutenga. Handichakumbirise kukumbira kwandaimboita. Ndaimbonokumbira ndichiita mari icho, but izvozvi kumari icho handichaenda. Pandakazopindawo muproject ndakakwanisa kuona kuti ndandakwanisa kusevha mari yandaitenga chikafu pasuva. Ndanga ndakwanisa kubatanidzawo ndichiita zvimwe kubatsirika kuti zvinhu zvangu zvarerukawo. Ndakutokwanisa kuswerawo ndakagarawo nokuti hapana pandaikwanisa kudokesa zuva
ndakagara ndaiti ndikabva kumusika ndoyandogezesa vana neakaremara wacho ndotsvaga mvura ndoita sei semunhu anomiririra mhuri. Asi pandakapinda mupurojekti ndanda kutoziva kuti chikafu kumba chiriko. Pandinosvika kumbawo ndotsvaga mari yekuti tirarame. Tichizobva ipapo ndibva ndapinda mupurojekti yehuku. Purojekti yehuku yakandisimudza zvakanyanya zvekuti kana ndega ndotoona kuti upenyu hwangu hwashanduka. Pandakatanga kupiwa huku 25 ndakatenderedza ndobva ndakwanisa kuodha dzimwe huku dzimwe 50. Pandakaodha huku 50 ndobva ndazokwanisa kuodha dzimwe 75. Ndichiodha huku 75 maprofiti angu ndakatokwanisa kutotengawo zvinhu zvangu zvaibatika. Ndakaextenda room iyi rapa iyi. Ndobva ndatenga bhatiri rangu. Ndobva ndatenga TV yangu yakazobiwa. Zvanga zvandanga ndisingakwanisi kuita ndiri ndega. Chikafu chatinodya mumba medu chatoshanduka. Utano hwangu chaihwo kana hwevana vangu kana gogo vamunongoona vari kuratidzika kuburikidza nepurojekti yandinayo. Saka ndoda kungotenda purojekti nokundibatsira kwainoita. Namanje ndichiri kuda kushuvira kuenderera kumberi nepurojekti nezvavari kutiitira. Ndotoona kuti upenyu hwangu hwashanduka. Izvezvi ndotorova zvidhina zvamuri kuona zviroko izvi. Ndoda kutosumudza imwe imba kuburikidza nepurojekti. Munin'ina wangu iyeye inini pandakawanikwa huku kuti ndiite purojekti yehuku akakwanisawo kuwana zvekuita zvondiya ndakusiya pamusika neurema hwake haana zvimwe zvaanoita asi akakwanisa kutengesawo ari pamusika ini ndichitsvaga mari ndiri kumba. Chikafu chatinodya ndechekuti chataidya kumashure ndechekuti ukatengesawo zvimazepi utenga kachingwa zvezuva irero kashuga pamwe unotenga kekupima. Asi iko zvino izvi ndakutoziva ndikatengesa huku dzangu kana kuti 2 ndokwanisa kutenga girosari ore kuti mumba tinombodyawo nevana. Saka purojekti yakandisimudza kana namanje ichiri kutondisimudza. Ndiri kunzwa kuenderera mberi nepurojekti. Ini ndinonzi Patience 5 ndiri amai vane vana 6. Takatanga greenhouse patikapuwa purojekti neDCA. Takapuwa purojekti yekurima mumvura pasina ivhu. Purojekti yakatibatsira kuwana ruzivo rwakawanda. Papurojekti spinach yedu takaidyara musi wa28 July. Matomatoes negreen pepper tikazodyara musi wa29 July. Pamuriwo wedu iko zvinezvi ndowataakutengesa. Hatisati tanyatsowana hedu mari yakati ndofunga pakutengesa kwatikaita izvozvo taane 23 years. Asi hazati tashiyana mari tichitofunga zvokuti ikati wandei tochiipinza mumukando. Asi mugreenhouse medu tiri 43. Pa43 wedu takadivhaidhana. Paeveryday kunouya vanhu 7. Pavanhu 7 ivavo takatotanga mikando yedu isusu pachezvedu. Mikando yedu yatikatanga zvakutibatsira kuti patinenge takanda tumukando mumwe wedu anokwereta oenda unoshandisa zvaanenge achishandisa achitenderedza mari yake pakabhizinesi kake kaanoitawo. Zvakutibatsira kuti vana vedu havachashaya chikafu uye mafizi acho zvaanani hasati tanyatsosvika chaipo chaipo. Asi ko zvine zvaanani pane zvatanga tichiita takagara kumba tisina zvatanga tichiita. Mukushaya kwedu ikoko WFP ndiye yakazotitorawo yakanga ichitibatsira ichitipa chikafu. Zvakanga ichitibatsira kutipa chikafu yakazoonawo kuti bheta tikubatsirei nekukupai zvekuita nekuti zvechikafu zvine nguva zvinopera. Saka tikapiwawo zvekuita kudai so tokwanisawo kuwana kuti vana vaende kuchikoro nekuraramawo nekutenga chikafu uye zvinobatsirawo kuti nharaunda haizogarawo ine marara. Marara anga anetsawo kuti hatisingatoziva kutiwo marara aya anoitawo kuti tiite sei tirarame. Saka isusu pano pamakatendeka West Fokesh tiri kutorarama zviri kutotibatsira
tiri kutotendawo ivavo veWFP vakatipawo pekutangira, vakativakirawo pekuti tiite sei tunganzi marara yedu tiri ipapo tiri panzvimbo imwe chete. Vakazotipawo pekutangira, vakatitengerawo maskero, vakatipawo mari yekuti titange kuita sei, kutanga kutenga mapepa titiri panzvimbo imwe chete, tiregere kuramba tichifamba-famba. Saka tiri kuona zvekutibatsira zvekuti purasi takatoona kuti zvaakubatsirawo kana nharaunda. Munharaunda chaimo hatichatomboonawo kana mapepa pese pese. Vanhu vakuziva kuti mapepa aya ndikaanhunga ndikaunganidza ndikaendawo pamakatendeka ndikwanisawo kuwanawo chinondiraramisa. Saka ndinoona kuti chirongwa ichi chakatibatsira zvikuru zvekuti taakukwanisawo kutoendesawo vana kuchikoro sezvazvakavhurwawo, takatokwanisawo kuvabhadharirawo shoma iyoyo. Insecurity is an underlying cause for a serious problem. Perhaps the diagnosis is in policies and understanding communities and their challenges. Maybe only then will we be able to fight food insecurity and increase food sovereignty.